Hi, hello, Andy. Very good morning. Welcome to Python Python. DevOps సెషన్ భాగమని ఈ వీడియో సెషన్ వచ్చేసింది. ఎస్ విల్ DevOps జాబ్ స్టిల్ ఈ సేఫ్ ఇన్ ద ఈవెన్ దో ఏ కన్సర్న్. సో మనకి ఏ వచ్చినప్పటికి కూడా DevOps జాబ్ స్టిల్ ఈ సేఫ్ ఆర్ నాట్ అని పాయింట్ డిస్కస్ చేయండి. లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ వీడియో సెషన్. ఎస్ విల్ ఏ రీప్లేస్ DevOps engineer or is it creating the even more opportunity? The right answer is సో మనకి కామన్గా రైట్ మనకి ఏ వచ్చాక ఫర్ ఎవ్రీ డొమైన్ అండి ఏ ఇంపాక్ట్ మనకి క్రియేట్ అయింది. అలాగే ఓబియస్లీ డెవాప్స్ పైన మనకి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అయింది కదా. స్టిల్ ద డెవాప్ జాబ్స్ సేఫ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఏ విల్ నాట్ ఎలిమినేట్ ద డెవాప్స్ జాబ్ అండి. ద రియాలిటీ ఏంటంటే సో ఏ చేంజింగ్ హౌ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వర్క్. ఏని వచ్చేసి మన డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఏ విధంగా కూడా స్మార్ట్గా వర్క్ చేయడం మాత్రం వర్క్ చేస్తాం, నాట్ రీప్లేసింగ్ ద జాబ్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది. క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చేసి మనకి అకౌంటెంట్ రీప్లేస్ చేయలేదు కదా. సో ఐడిఈస్ అంటాం, దట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ మనకి ఐడిఈస్ యూజ్ చేసి మనకి ప్రాసెస్ కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. సో ఐడిఈస్ కెనాట్ రీప్లేస్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్, రైట్. దే ఆర్ యూజింగ్ ద ఐడియా. So Git did not replace the programmers, right? Similarly, A does not replace the DevOps engineer. With the help of A, yes, we are improve our skills, our work ని మనం స్మార్ట్ చేయడానికి, yes, ఫాస్ట్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే ఏ స్కిల్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, రైట్. సో ప్రెసెంట్ ఫర్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ అండి ఏ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఏ స్కిల్స్ ని వచ్చేసి మనం వర్క్ని స్మార్ట్ చేయడానికి అండ్ వెరీ క్విక్గా మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏ అసిస్టెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఇమాజిన్ అండి వన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇమాజిన్ అండ్ డెవాప్స్ మెథడాలజీలో చెప్తున్నాం. ఇమాజిన్ ఏ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ సడన్లీ డౌన్ క్రాషెస్ అట్ ద 2 AM at midnight. సో వితౌట్ ఏ అయితే మనకి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మాన్యువల్ చెక్ ద లాగ్స్ అండి. సర్వర్ ఎక్కడ లాగ్స్ మనం మాన్యువల్గా చెక్ చేయాలి. సర్చ్ ద డాక్యుమెంటేషన్, ఐడెంటిఫై ద రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ అండి. సర్వర్ మనకి ఏదైతే డౌన్ అయిందో ఆ సర్వర్ యొక్క రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లాగ్స్ వెరిఫై చేయాలి అండ్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూ అండి. సో ఇదంతా మనకి ప్రాసెస్ చేయడానికి నియర్లీ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం, 1 or 2 hours మనకి టైం పడుతుంది. సో ఈ లోపల మనకి బిజినెస్ పైన హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ అని క్రియేట్ అవుతుంది. హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్, వితౌట్ ఏ అసిస్టెన్స్ అని. సేమ్ సినారియో విత్ ఏ వచ్చేసి మనకి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తామంటే, నా నోటీస్ ద DevOps engineer యూస్ ఏ టు అనలైజ్ ద ఎర్రర్ లాగ్స్ అండ్ సర్వర్ మనకి డౌన్ అయిపోయితే లాగ్స్ మనకి ఎప్ చేసాం ఎర్రర్ లాగ్స్. వీఆర్ అనలైజింగ్ దట్ లాగ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ అండ్ గెట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ సజెషన్స్ ఇన్స్టెంట్. సో ఏ ద్వారా మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్స్ గా ట్రబుల్ షూటింగ్ మనకి ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. జనరేట్ ద ఫిక్స్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ ద ఇష్యూ, స్క్రిప్ట్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు అండి with the help of A assistance, verify the solutions and restore the service is much faster. It will take a lot of time. Yes, ఇక్కడ వెరీ క్విక్ గా మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ద రిజల్ట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్ ఏంటి, ద అవుట్స్టేజ్ ఇస్ రిజాల్వ్ మోర్ క్విక్లీ బట్ ద ఇంజనీర్ స్కిల్స్ మేక్ ద ఫైనల్ డెసిషన్ అండి. సో అక్కడ ఇంజనీర్ వర్క్ చేస్తున్న తన డెసిషన్ ఇస్ ద ఫైనల్, రైట్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద్వారా ఇక్కడ మనం ఏ ద్వారా అవర్ వర్క్ ని స్మార్ట్ చేస్తున్నాం, ఫాస్ట్ గా ఆ ప్రాబ్లమ్ ట్రబుల్ షూట్ చేసి క్విక్ గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏఐ. అంతేగాని మనకి ఏ విల్ నాట్ రీప్లేస్ ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రైట్ నౌ. ఎస్, మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. మన పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ AWS ఏ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే August 1st మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. టోటల్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ 2 months అండ్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 5 అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ డెవాప్స్ ఇన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ లర్న్ ద Git, it's a Linux and Git, Gitter, Maven, Jenkins, GitHub Actions, Docker, Kubernetes, Ansible, Prometheus, and Grafana monitoring tools. And also we are focusing on Nexus, Helmchart, Terraform, Auto CD, Harness, DevSecOps tools. We are focusing on the Sonar Cube, Trivi, Chocobi tool, ELK stack monitoring. And also we are focusing on the say tools and what is artificial intelligence, generative and enti, Anthropic tool, cloud ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేస్తాం,
ఎలా మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. సో అలాగే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VP సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్స్, క్లౌడ్ ఫ్లిప్, సెక్యూరిటీ PAM సర్వీస్, అమెజాన్ EKS also. And also we are performing the 10 real-time projects, and some projects are DevSecOps projects and 2 or 3 projects are AWS projects, and 8 tools నుంచి వచ్చేసి మన DevOps ఏ విధంగా ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో నియర్లీ 9 to 10 రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ ని ఎండ్ టు ఎండ్ పిన్ టు పిన్ పర్ఫామ్ చేస్తాను. బ్యాక్ టు అవర్ పాయింట్ అండి. ఎస్, ఏ ద్వారా మనకి స్టిల్ జాబ్స్ ఇంకా ఎందుకు సేఫ్ అంటే ఏ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద ఎవరీ బిజినెస్ నీడ్ అండి. ఎస్, వై DevOps jobs are still safe అండి. ఏ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద ఎవరీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ ఎవరీ బిజినెస్ కి డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ నీడ్ హ్యూమన్ ద జడ్జ్మెంట్ ఓన్లీ అండి. సెక్యూరిటీ ఈస్ మోర్ పవర్ అండి దాన్ నార్మల్, రైట్. సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఏ హెల్ప్ అవుతుందంటే జనరేట్ ద స్క్రిప్టింగ్ అండ్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కావచ్చు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్, రైట్ ద డాకర్ ఫైల్స్, క్రియేట్ ద AML ఫైల్స్ ఇన్ Kubernetes అండ్ జనరేట్ ద టెరాఫార్మ్ కోడ్. అండ్ మన CI/CD మెథడాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ సజెక్ట్ ద పైప్లైన్ ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద ఎర్రర్ లాగ్స్ అండ్ సమ్మరైజ్ ద డాక్యుమెంటేషన్. సో ఏ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ అసిస్టెంట్స్ వీఆర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ మనకి ఇక్కడ స్మార్ట్ వేలో పర్ఫామ్ చేయొచ్చండి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ వర్క్ మనం ఏం చేస్తామంటే అవర్ వర్క్ని స్మార్ట్ చేయడానికి అండ్ క్విక్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి బై యూజింగ్ ఏ అసిస్టెంట్ ద్వారా వర్క్ చేస్తామండి. అంతేగాని మనకి ఇక్కడ ఏ విల్ నాట్ రీప్లేస్ ద డెవలప్ జాబ్ కరెంట్లీ. ప్రెసెంట్ మనకి ఏ స్కిల్స్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. వితౌట్ ఏ స్కిల్స్ యూ కెన్ నాట్ సర్వే ద మార్కెట్ అండి. డెఫినెట్లీ 100% షూర్ అండి. But A skills is mandatory. Without A skills, we cannot survive in the market.